What did we learn? Since we have a new member, we are going to do a good recap. The sisters will learn all the things. So that is important thing. So in what ways we do that? By taking everything from them and giving everything to them. I think I know where you are going. I think the words did not come right. Okay. So, let's see, what does it mean? How do we be patient with people? Anybody? వాళ్ళు మన అడ్వాంటేజ్గా తీసుకున్నా కానీ జస్ట్ Okay. So even people even if they've taken advantage of us, మనల్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో they have used us, even then we'll be loving them. So we'll take everything they give it to us in terms of sometimes they take advantage of us or they use us, they do things for us. The world reacts in a way that, oh, they are taking advantage of you. Don't do that for them. But God's love says, you still accept them, you still love them, because God never denied us. Even though we have gone away from Him, even though we have done all the things for Him, He never left us. He was patient with us. So we have to be patient with people. That is first one. Then the second one is love is kind. love is kind. That means giving everything we have to them. Reverse sermon. The first one is accept everything the others give it to you and still be patient. The second one is whatever you have, you give it to them. That is demonstrating God's love. Money, time, effort, being useful to others. That's what we talk about. Right? A lot of times God gives us a lot of gifts. Right? We have to serve. We have to serve our family, we have to serve our friends, we have to serve our colleagues. So being kind means giving everything we have to others. Those are the two positive, without any negative connotation to it. But the third one is the next few are about not jealous, does not brag, things like that. So we'll look at the love is not jealous. That means there are two types of jealousy, two forms of jealousy. The first one is being jealous for others. so being jealous of what others have. Right? So I wish I have what they have. That is the first form of jealousy. The second form is I wish they didn't have what they had. That's even dangerous. Right? You're thanking God for So these two forms of jealousy will not help us to demonstrate God's love. That is fleshy in nature. When we feel jealous about others, we are not respecting others. We are not treating others. So we have to be watchful. Anytime we feel those things, that is a sign of being in flesh. That is a sign of not being righteous. So we have to, love is not jealous. A true love does not compare with others, does not feel, just because others have, we don't feel bad about them. We still love them, we thank them for what God gave. Right? We don't pay things, by comparing what we have or don't have. Love does not brag or boast. What does that mean? Pongal. Bragging means like you are Uppangatam. We don't boast about what you are done, what you have or what you have done. what you have or what you have done. We boast in Jesus Christ. That's what he said in 2 Corinthians. Boast in the Lord, not in what you have or what you have done. What they're doing is they have a lot of spiritual gifts and other things. Instead of using for God's glory, the Corinthian church, they were boasting in their gifts. They were bragging about themselves. God's love doesn't do that. God's love do everything for others. Not arrogant. Love is not arrogant.
In what ways will be arrogant? Will not care others like whatever. Yeah. Will not So- care others' needs or others. We చిన్న చూపు చూస్తాం, right? We look down on others because of their status, because of their situation, whatever it is. We have a view about others, which is not same as comparing with ourselves or others. We look some people with high status with a different set of eyes, and some people with different set of eyes. Just by comparing, just by treating them differently. So we shouldn't do that. So the Corinthians, what they were doing is, they were taking all the food, eating themselves. They are not sharing with others. They're arrogant in terms of their position, because they were the leaders in the church. They're probably doing things not respecting others, right? And they're filing lawsuits against one another. They're not treating the people probably who are poor well. Love does not act unbecomingly. This is last week. What does that mean? Poor manners. So example, cutting someone in while they are speaking. while they're speaking, how we behave, మన attitude. Lot of times we do small things, right? That kind of, ఎవరన్నా మాట్లాడుతూ ఉంటే we will talk over them, right? We don't respect people in the way we do small things, right? So love doesn't do that. Love does not seek its own. Selfish nature, looking for ourselves first, right? Me first, seek me first before others. God's love is always about others, right? So when we have looked at God's love, it is, how did we define God's love in the first place? God's love is agape love, which means Which is active, active, not abstract. not a theory. It is always demonstrating. God's love demonstrates action, something we are doing. It's not a feeling, it's not an emotion, it's not a theory. It demonstrates an action. God's love is sacrificial love. So how he did something to demonstrate sacrificial love. So in the same way, anytime we look into the qualities of love, we are looking into an action. How do we demonstrate God's love towards others? So today we are going to look at two more. Love is not provoked, does not take into account a wrong suffered. So the second one is important, even though it says in English probably it looks a little different. It does not take into account wrong things, wrongdoings, right? So look at those two things from the perspective of God's love. So in the paper I gave, I have listed a bunch of questions under each paragraph, so that you read the paragraph, you ponder, talk about the questions, and then go to the next paragraph. Write your own observations, if anything else, which is not captured here, any other Bible verses. So we'll cover both of them, and the time is 8:54, 30 minutes, and we'll come back and discuss. Okay? No. Okay, fine. Today I'm going to record outside my own for the Telugu version. I'll try to సతీష్ ఇది రూమ్లో పెడతాను, తెలుగు వర్షన్ రికార్డ్ చేస్తాను, బైబుల్ స్టడీ ఇక్కడ ఎక్కడ తెలియదు. నేను చేస్తాను. I'll do it self. చిన్న రూమ్ ఓనర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ తెలుగు పెడతాను. చూస్తున్నారండి ఎవరు?
పేరెంట్స్, శ్రీనిక పేరెంట్స్, ఉమ్మ వాళ్ళ పేరెంట్స్. విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. ఓకే. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. సో అందరూ ఎలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు లేకున్నారు? ఎలా వదిలేస్తున్నారు? వాళ్ళకి చూస్తుంటారు లేదా మరి? వాళ్ళు చూస్తున్నారు తర్వాత చూస్తారా? వాళ్ళు చూస్తారు తర్వాత చూస్తారా? సరే సార్. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసారా? ఆల్రెడీ. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో నేను తెలుగులో బైబిల్ స్టడీ రికార్డ్ చేద్దామని కూర్చున్నాను కదా. సో దట్ కొంతమంది పేరెంట్స్ మీరు ప్రాబ్లీ తర్వాత ఇంట్లో అయినా చూడొచ్చని. సో మనం 1 కొరింథియన్స్ 13వ అధ్యాయంలో ప్రేమను గురించిన కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఇందులో చూస్తే దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. దేవుని ప్రేమ ఏ విధంగా ఉంటుంది? మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే దేవుని ప్రేమ గురించి ఎలా మాట్లాడారంటే, దేవుని ప్రేమ ఒక ఫీలింగ్ కాదు. దేవుని ప్రేమ ఏంటంటే ఆయన కార్యరూపంగా చేసింది. సో ఆయన నేను ఏ విధంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించానంటే ఆయన తన యొక్క జీవితాన్ని మన కోసం అర్పించి తన ప్రేమను మన ఎడల వెల్లడిపరిచున్నాడు. సో ఆయన ప్రేమ ఎలాంటిదంటే ఒక క్రియారూపంగా చూపించిన ప్రేమ, అదొక ఫీలింగ్ కాదనమాట. అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనం దేవుని ప్రేమని మిగతా వాళ్ళకి ఏ విధంగా చూపించాలనే విషయాల గురించి ఇక్కడ 1 కొరింథియన్స్ 13లో చూపిస్తూ ఉన్నారనమాట. అయితే ఇక్కడ మనం వాక్యం చూస్తే మొత్తం 15 క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ప్రేమకి. 15 విషయాలు మనం గమనించవచ్చు. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించడం. ఇంగ్లీష్లో లవ్ ఈజ్ పేషెంట్ అని ఉంటుంది. ఈ దీర్ఘకాలం సహించడం అనేది ఏంటంటే అది మనం చాలాసార్లు సహనము అంటే ఏమనుకుంటామంటే మనకు అనేక విషయాల్లో అనేక పరిస్థితుల మధ్య సహనం కలిగి ఉండాలని చెప్తూ ఉంటాం మనుషులకి. కానీ బైబిల్లో దీర్ఘకాలం సహించడం అనే మాటను ఏమి ఉద్దేశించిందంటే మనం మనుషుడు ఎలా సహనం కలిగి ఉండాలి, పరిస్థితుల గురించి కాదు ఇక్కడ మాట్లాడేది. ఇట్ ఈస్ లవ్ ఈజ్ పేషెంట్ విత్ పీపుల్. మనుషుల ఎడల మన సహనం కలిగి ఉండాలి. మనకు మనుషులు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురొచ్చినా మనం ఒక్కసారి చాలామంది మనల్ని అనేక విధంగా ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు, చాలామంది మనకు అనే విధంగా మనల్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు. అయినప్పటికి కూడా మనం దేవుని ప్రేమను కలిగిన బిడ్డలుగా మనుషుల్ని మనం ఆదరించే వాళ్ళంగా ఉండాలి, కానీ సహించే వాళ్ళంగా ఉండాలి, కానీ తీసివేసే వాళ్ళకుండా ఉండకూడదు. అది దేవుని ప్రేమ. వాళ్ళు మనకి మనల్ని ఎటువంటి ప్రయోజనానికి వాడుకుంటున్నా కూడా మనం వాళ్ళని సహించే బిడ్డలుగా ఉండాలి. అది మొదటిది. రెండవది ఏంటంటే దయ చూపించే ప్రేమ. ప్రేమ దయ చూపించును అని అంటుంది బైబిల్. దయ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో కైండ్నెస్. మొదటిది సహించడం, అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా మనం సహించడం అయితే, రెండవది దయ చూపించడం అంటే మనకున్నదంతా కూడా వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వటం. సో గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్. మనం వాళ్ళ జీవితంలో ఆదరణగా ఉండాలి, మనం వాళ్ళ జీవితానికి ఉపయోగపడే వాళ్ళంగా ఉండాలి. సో బీయింగ్ కైండ్ మీన్స్ యూ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు దెమ్. సో అటువంటి దేవుడు మన జీవితంలో మనకు దయ కలిగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు. ఆయన మనం ఎన్ని చేసినప్పుడు కూడా తన ప్రేమ, తన కరుణ, తన వాత్సల్యం, తన యొక్క ఆదరణ, మనకి తనకున్న సమస్తాన్ని వదిలేసి మనకి తన యొక్క జీవితాన్ని మన కోసం ఇచ్చిన దేవుడిగా ఉన్నాడు. అది దేవుడు మనలో చూపించిన దయ. మనం కూడా మన ప్రేమను ఇతరులకు చూపించినప్పుడు అటువంటి దయ కలిగి ఉండాలి ఇంకోళ్ళ మనుషులు ఎదుట. మూడవది ప్రేమ మత్సరపడదు అంటుంది. సో ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే లవ్ ఈజ్ నాట్ జలస్. సో మనం
చూసినట్లయితే మనం ఈ జెలస్ అనే వర్డ్ రెండు విషయాలు ఉంటాయి. జెలస్ అంటే మనం ఎవరికైనా ఏదన్నా ప్రమోషన్ కానీ ఏదైనా వచ్చిందనుకో మనం అసూయ పడతాం, అయ్యో వాళ్ళకి వచ్చింది మనకి రాలేదు అని. అది తప్పు. రెండవది మనకి ఎవరైనా ఏదైనా కారు కొనుక్కోవడం ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళకి అది ఉండకుండా ఉంటే బాగుండేది అనే ఒక ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. సో మొదటిదేమో నాకు లేనిది వాళ్ళకు ఉన్నదనే అసూయ అయితే, రెండవది అసలు వాళ్ళకు ఉన్నది ఉండకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనే అసూయ. ఈ రెండు కూడా మన యొక్క శారీరక స్వభావాన్ని సూచిస్తాయి. దేవుని ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా మనం ఇంకొకరికి ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు కూడా మనం అసూయ పడేవాళ్ళుగా ఉండకూడదు. అది దేవుని ప్రేమని సూచించదు అన్నమాట. తర్వాత ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తించదు. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటుందంటే లవ్ డస్ నాట్ బ్రాగ్, బోస్ట్. మనం ఉప్పొంగి మనమే గొప్పలు చెప్పుకునే ప్రేమ దేవుని ప్రేమ సూచించదు అనమాట. సో చాలాసార్లు మనం అది అలా చేసాం, మన జీవితంలో ఎన్ని చేసాం, మనం అలా చేసాం అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. మన జీవితంలో మనకి ఇచ్చినవన్నీ కూడా దేవుడు ఇచ్చినాయి. సో మనం ఉప్పొంగే అర్హత మనకు లేదు. మనం ఏదన్నా ఉప్పొంగాలి అంటే అది దేవునిలో అతిశయపడటమే కానీ మనలో మనకి ఎటువంటి గొప్పతనం కూడా లేదు. సో దేవుని ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా మనం ఎప్పుడు కూడా మనలో నుంచి మనం ఎక్కువగా గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు. తర్వాత ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తించదు, ఉప్పొంగదు, యారగెంట్గా ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి మనం జనాల్ని చిన్నచూపు చూస్తూ ఉంటాం. మనకి ఎక్కువ ఉందనో మనకున్న పరిస్థితులను బట్టి ఇంకొక మనుషుల్ని తక్కువగా చులకనగా చూడటం అనేది మన యొక్క యారగెన్స్ని సూచిస్తుంది, మనం ఎంత గొప్పగా ఉన్నామనేది సూచిస్తుంది. దేవుని ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా మనం అటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉండకూడదు. తర్వాత ప్రేమ అమర్యాదగా నడవదు. మనం చాలాసార్లు లెక్క లేకుండా ఉంటాం, అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే సరిగ్గా వినకపోవడం, ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే పూర్తిగా వినం, వాడు చెప్తాడులే అని మనం క్వైట్ కూర్చుంటాం కానీ మనం చెప్పేది వినం. లేకపోతే మనం ఒకరి పట్ల క్రైస్తవ ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా ఆ మర్యాద చూపించం. దేవుని ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా మనం ఎప్పుడు కూడా అటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటాం. దేవుని ప్రేమ అమర్యాదను సూచించదు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల ఎడల మర్యాద కలిగిన బిడ్డలుగా ఉండాలి. అలాగే ఇంకోటి ఏమన్నదంటే స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు. లవ్ డస్ నాట్ సీక్ ఇట్స్ ఓన్. మన ప్రయోజనం కోసం దేవుని ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించదు. ఇది నేను ఏదైనా పని చేస్తే దానివల్ల నాకేంటి, నేను దానివల్ల ఏమి లాభం పొందుతాను అనే విషయాల గురించి ప్రేమ ఆలోచించదు. దేవుని ప్రేమ ఏమి సూచిస్తుందంటే దేవుని ప్రేమ ఇతరులకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడి ఉండాలి, వాళ్ళగా ఉండాలనే దాన్ని మాత్రమే సూచిస్తుంది. దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు తాను గురించి ఆలోచించుకోలేదు, మన కోసం ఆలోచించి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. సో ఆయన ఎంతగా ప్రేమించాడంటే మన కోసం తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చిన విధంగా అంతవరకు ఆలోచించాడు. సో ఒక నిజమైన స్నేహితుడు ఎలా ఉంటాడని కూడా యేసుక్రీస్తు చెప్తూ ఉంటాడు. నిజంగా ప్రాణం పెట్టే స్నేహితుడే మనకు నిజమైన స్నేహితుడిగా ఉంటాడు. మనకి యేసుక్రీస్తు అటువంటి స్నేహితుడిగా ఉండి తనకు అన్నీ ఉన్నా కూడా వదులుకొని తన స్వలాభాన్ని ఆలోచించుకోకుండా మన ప్రయోజనాన్ని ఆలోచించి ఆయన తన ప్రాణాన్ని మన కోసం ఇచ్చాడు. మనం కూడా దేవుని ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా స్వప్రయోజనం గురించి మనం ఆలోచించకూడదు. అలాగే తర్వాత రెండు విషయాలు చూస్తే, సో ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ కొన్ని వారాలుగా మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వారం మనం చూసే రెండు విషయాలు ఏంటంటే త్వరగా కోపపడదు, అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకొనదు. త్వరగా కోపపడదు, అదేంటంటే దేవుని ప్రేమ త్వరగా కోపపడదు, దేవుని ప్రేమ అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకొనదు. ఈ రెండు విషయాల గురించి మనం ఈరోజు మరి ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ మొదటిది ఏంటిదంటే మరి మనం త్వరగా కోపపడదు. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటే లవ్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవోక్డ్. చాలాసార్లు మనం మన ఫ్రెండ్స్లో మన యొక్క చుట్టాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమందికి ముక్కోపం ఉంటుంది, చెప్పగానే టకామని కోపం వచ్చేస్తుంది. మనం చూసేలోపే వాళ్ళు రేజ్ అయిపోతారు, కోపం వచ్చేస్తుంది, గొడవ అయిపోతుంది. మనకు కూడా కొంతమంది గురించి తెలుసు, ఆడి దగ్గర అలాంటి విషయాలు మాట్లాడితే కోపం వస్తుందిరా అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. సో ఈ యొక్క
ఈ ప్రొవొకేషన్ అంటే ఈ యొక్క కోపం రావటం అనేది ఏంటంటే మన యొక్క శారీరక స్వభావాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. మరి గలతీయుల 5లో చూసినట్టయితే శారీరక కార్యాల ద్వారా వచ్చే వాటిల్లో కోపం అవుట్బస్ట్ అంటే మన కోపం రావటం అనేది శరీర యొక్క స్వభావాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ స్వభావాన్ని సూచించదు అది. మన జీవితంలో ఎవరైనా ఎటువంటి విషయాల్లో అయినా కూడా సడన్గా కోప్పడి సడన్గా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యి సడన్గా రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. మనం కూడా అవుతూ ఉంటాం చాలాసార్లు. మరి నిజమైన ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా అయితే మనం ప్రతి విషయానికి అంత తొందరగా కోపం రాకూడదు, అంత తొందరగా ఎమోషన్ ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఒకళ్ళ ఎదుట ప్రేమ కలిగి ఉంటే మనకు సహనం ఉంటుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు ఎటువంటి మాట అన్నప్పటికి కూడా మనం దానికి తగ్గట్టుగా గవుక్కున రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, త్వరగా కోప్పడకూడదు. మనకి సహనం ఉండాలి. వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు అర్థం చేసుకుని ఒక్కొక్కసారి తప్పు చెప్పి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు తప్పు కావాలని చేసి ఉండొచ్చు, తెలియక చేసి ఉండొచ్చు. ఎటువంటి పరిస్థితులైనా కూడా మనం ఎలా రియాక్ట్ అయ్యామనే దాన్ని బట్టి మన దేవునిలో ఉన్న ప్రవర్తన మరి జనాలకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం తొందరగా కోపం వస్తుందనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం యేసుక్రీస్తుని చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు కూడా కోపపడిన సందర్భం మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. మరి మత్తయి 21లో చూసినట్లయితే నేను చదువుతాను. మత్తయి 21, 11, 12 చూసినట్లయితే మత్తయి 21, 11, 12 జన సమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతు వాడగు ప్రవక్త అయిన యేసు అని చెప్పిరి. యేసు దేవాలయంలో ప్రవేశించి క్రయ విక్రయములు చేయు వారందరినీ వెళ్ళగొట్టి, చూసారు ఇక్కడ ఆయన ఏం చేశాడు? క్రయ విక్రయములు చేయు వారందరినీ వెళ్ళగొట్టినట్లుగా ఉంటుంది. రూకలు మార్చు వారి బల్లలను గువ్వలము వారి పీఠములను పడద్రోసి నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అని రాయబడి ఉన్నది. అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసిన వాడనను చేసిడి వారనను. ఆయన ఏమంటాడంటే ఇక్కడ దేవుడు, ఇది నా ప్రార్థనా మందిరం, దీన్ని మీరు దొంగల గృహగా చేశారు అని ఆయన కోపం వచ్చి ఏం చేశాడు? ఆయన వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొట్టినట్లుగా వాళ్ళ యొక్క టేబుల్స్ పీఠములన్నీ పడద్రోసినవిగా చూసాం. సో దేవుడు మందిరంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన మందిరంలో అక్కడ పరిస్థితులు చూసి ఆయన ఏ విధంగా రియాక్ట్ అయ్యాడు? కోపంతో రియాక్ట్ అయ్యాడు. కానీ ఏ విధంగా ఆయన యొక్క మందిరాన్ని జనాలు మరి దొంగల గృహగా అంటే మరి ఒక బిజినెస్ పర్పసెస్ వ్యాపారానికి వాడుకుంటాం చూసి ఆయన ఎంతో బాధపడి ఆయన అధికారాన్ని ఉపయోగించి ఆయన అక్కడ వాళ్ళందరినీ చల్లాచెదరు చేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే మన జీవితంలో కూడా మరి దేవుడు కోపపడిన విషయాలు బైబిల్ ఎందుకు రాసిందంటే ఆయన దేవునికి సంబంధించిన విషయాల్లో మాత్రమే ఆయన యొక్క అటువంటి కోపాన్ని ప్రదర్శించడం జరిగింది. అయితే మన జీవితంలో దేవునికి సంబంధించిన విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా దేవుని కించపరుస్తూ ఉన్నా, ఎవరైనా దేవుని విషయంలో తప్పుడు స్వభావం చేస్తూ ఉన్నా కూడా మనం వెళ్ళి అరవటం కాదు, కానీ మనకి అటువంటి రియాక్ట్ అవ్వడానికి అంటే అవుట్ బస్ట్ ఆఫ్ యాంగర్, మనం అటువంటి పరిస్థితుల్లో జెన్యున్గా రియాక్ట్ అయ్యే పరిస్థితి దేవుడు మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. దేవునికి ఏ విషయం అయితే కోపం తెప్పించిందో మనం దాని ద్వారా నేర్చుకునేది ఏంటంటే దేవునికి ఏ విషయంలో కోపం తెప్పిస్తుందో మనకి దేవుణ్ణి కించపరిచే విషయాల్లో మనం కూడా అటువంటి కోపాన్ని మనకు రావచ్చు. వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలనేది ఇంపార్టెంట్. మనం మరి మనుషుల్లాగా వీ షుడ్ నాట్ బర్స్ట్ ఇంటూ యాంగర్ ఇన్ ఎ ఫ్లెషీ వే. బట్ మనం ఏ విధంగా దేవుడు అక్కడ పరిస్థితిని ఏ విధంగా చక్కబరిచాడంటే దేవుని మహిమకు దేవుని మందిరాన్ని కాపాడటం కోసం చేశాడు. మనం కూడా అటువంటి పరిస్థితులు వస్తే మనం కూడా వీ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. మనం కూడా ఆ విధంగానే చేయాలి. ఒకవేళ దేవుని మందిరాన్ని ఎవరైనా చెడ్డగా వాడుకుంటున్నారనుకోండి మనకు తెలిసిన పరిస్థితుల్లో వీ షుడ్ గో అండ్ స్టాండ్ ఫర్ ఇట్. మనం వెళ్ళి వాళ్ళకి మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మనం వాళ్ళని నిలదీసి అడగాల్సిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మన దేవుని ఎవరిని కించపరుస్తూ ఉన్నారనుకోండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం వాళ్ళని నిలబడి మనం అడిగే అర్హత మనకు ఉంది. అటువంటి విషయాల్లో మనకి కోపం రావచ్చు. అటువంటి విషయాల్లో మనం దేవుని యొక్క విశ్వాసం కలిగిన బిడ్డలుగా దేవుని మాటలని దేవుని యొక్క విశ్వాసానికి నిలబడే బిడ్డలుగా ఉండాలి మనం. కానీ అటువంటి పరిస్థితులు కాకుండా
మన మామూలు పర్సనల్ విషయాల్లో, ఫ్యామిలీ విషయాల్లో, మిగతా పరిస్థితులంతలో కూడా మన యొక్క ప్రవర్తన త్వరగా కోపపడే ప్రవర్తన మన జీవితంలో ఉండకూడదు. బైబిల్ ఏమంటుందంటే వాట్ ఎవర్ మేక్స్ గాడ్స్ యాంగ్రీ, ఏదైతే దేవుడి కోపం తెప్పిస్తుందో వీ షుడ్ బి యాంగ్రీ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. మనం కూడా అటువంటి విషయాల్లోనే కోపపడాలి. వాట్ ఎవర్ మేక్స్ గాడ్ యాంగ్రీ, ఏదైతే దేవుడిని కోపం తెప్పిస్తుందో వీ షుడ్ బి యాంగ్రీ ఫర్ దోస్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్. సో మనం కూడా అటువంటి విషయాల్లోనే కోపం కలిగి ఉండాలి. అంతేగాని మనకు అనుగుణంగా మన పరిస్థితులను బట్టి, మన ఎమోషన్స్ని బట్టి మనం కోపం కలిగి ఉండకూడదు. రైట్. మరి మనం పౌలు జీవితంలో చూసినట్టయితే మరి పౌలు చాలా చోట్ల కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. ఎప్పుడు మరి కొరింథియన్స్ని చాలా గద్దిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకనంటే వాళ్ళకు ఇచ్చిన ఆత్మీయ వరాలను వాళ్ళు మరి మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోవట్లా. దేవుడికి వాళ్ళకి మంచి విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడు, మనకి మంచి మరి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాడు. మరి దేవుడు ఇచ్చిన ఆ యొక్క గిఫ్ట్స్ అన్నిటిని కూడా వాళ్ళందరూ మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉండి వాళ్ళందరూ ఒకరిని వాళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఉంటే మరి వాళ్ళకి చాలా గద్దిస్తా ఒక లేఖనం రాస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో దేవుని కించపరిచే విషయాలు, దేవుని బిడ్డలుగా మనం చేసే విషయాల్లో తప్పుగా ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళని గద్దించి కరెక్ట్ చేయడంలో తప్పేం లేదు. కానీ మన స్వప్రయోజనం కోసం, మన పరిస్థితులు మనకు అనుగుణంగా కోపం తెచ్చుకోవడం అనేది తప్పు అన్నమాట. ఇంకో విషయం చూసినట్టయితే మరి కొన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుడు మరి యేసుక్రీస్తు ఎటువంటి కోపాన్ని ప్రదర్శించడు. మరి యేసుక్రీస్తుని మరి చివరిలో సిలువ వేసినప్పుడు మరి వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి మరి ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి, ఇంకొక చోటు నుంచి ఒక చోటు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, కొడతా ఉంటారు, ఉమ్మేస్తూ ఉంటారు, మరి ముళ్ళ కిరీటం పెడతా ఉంటారు, ఆయన గురించి ఎంతో బ్యాడ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇటన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు ఏం మాట్లాడు. రైట్. మనం 1 పేతురు ఈరోజు మెమరీ వర్సెస్లో చదువుతూ ఉన్నాం. 1 పేతురులో మనం చూసినట్లయితే 1 Peter 2:23లో First Peter 2:23 ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషించలేదు, ఆయన శ్రమ పెట్టబడియు బెదిరింపగా న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకునేను. మళ్ళొకసారి చదువుతాను. ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు, ఆయన శ్రమ పట్టబడియు బెదిరింపక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకున్నాను. మరి వాళ్ళు కొడతా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు హింసిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు హీ డి నాట్ రివైల్. వాళ్ళకి ఆయన కోపం వచ్చేసి తిరగబడలేదు, వాళ్ళని దూషించలేదు, వాళ్ళని ఇంకో విధంగా ప్రవర్తించలేదు యేసుక్రీస్తు. ఆయన ఏమన్నాడు ఇక్కడ, వాళ్ళని ఏమనకుండా న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తను తాను అప్పగించుకున్నాను. హీ ఎంట్రస్టెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు గాడ్ హూ జడ్జెస్ రైచియస్లీ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. సో ఆయన ఏం చేశాడంటే, వీళ్ళు నన్ను ఈ మాటలు అంటున్నప్పటికీ, వీళ్ళు నన్ను దూషిస్తున్నప్పటికి కూడా నేను వీరికి తిరిగి అటువంటి ప్రవర్తన చేయను, నేను కోపపడను, తిరిగి నేను దూషించను. బట్ దేవుడు నా తండ్రి ఒకరోజు వాటన్నిటికీ తీర్పు తీస్తాడు. నేను నా తండ్రికి నేను అప్పగించుకుంటానని యేసుక్రీస్తు మౌనంగా ఉండటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పౌలు కూడా మరి జైల్లో పెట్టినప్పుడు ఆయన చాలాసార్లు కొరడా దెబ్బలు ఎన్నోసార్లు దాన్ని హింసిస్తూ ఉంటారు. ఈ నెవర్ రివైండ్. ఎప్పుడు కూడా ఆయన తిరిగి వాళ్ళ మీద ఎదురు తిరగలేదు, ఆయన వాళ్ళ మీద కోప్పడలేదు. ఆ విషయాల్లో ఎప్పుడు ఆయన కోప్పడలేదు. రైట్. తను అప్పగించుకున్నాడు. ఎందుకంటే తనకు తెలుసు యేసుక్రీస్తు విషయంలో, యేసుక్రీస్తు ఏ విధంగా తను అప్పగించుకున్నాడో, తను కూడా తన శరీరాన్ని మరి వాళ్ళు దూషించినా కూడా మరి బదులు చెప్పకుండా తను అప్పగించుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ కొన్ని విషయాలు మనం ఎందుకు కోపం వస్తుందంటే, మనకి అది మన యొక్క హక్కుగా భావిస్తూ ఉంటాం. మరి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మన పిల్లలకి మనం ప్రామిస్ చేస్తాం, అది ఇస్తామని. మనం వాళ్ళకి ఇవ్వలేదనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాళ్ళకి ఒక టాయ్ కొనిస్తానన్నాం వీకెండ్. వాళ్ళకి వీకెండ్ మనం ఒకసారి చెప్పామంటే వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది బాగా. మనం వీకెండ్ కొనివ్వలేదనుకోండి, వాళ్ళు వచ్చి నువ్వు నాకు కొనిస్తానన్నావు
కొనివ్వలేదేంటి అని వాళ్ళు మన మీద కోపంగా ఉంటారు. మరి మన వైఫ్స్ కానీ మన ఫ్యామిలీస్ మన కిడ్స్లో ఎన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకసారి మనం ప్రామిస్ చేసి తీర్చేదనుకో వాళ్ళు దాన్ని ఒక వాళ్ళ హక్కుగా భావించి మన మీద కోపపడతా ఉంటారు. మన జీవితంలో కూడా చాలాసార్లు మనకు ఒక హక్కు ఉన్నట్లుగా మనం కోపపడతా ఉంటాం. ఆడేంటంటే ఇలా చేశాడు, తప్పు కదా అని. వాళ్ళ తప్పు, మనం రైట్ అనేది మన హక్కుగా భావించి వాళ్ళని తప్పు పట్టాలని మనం కోపం చూపిస్తూ ఉంటాం. రైట్. అటువంటి కోపం దేవుని ప్రేమను సూచించదు. దేవుని ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా ఒకరిని సహించే విధంగా ఉంటుంది, ఒకరిని అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది, ఒకరిని ఆదరించే విధంగా ఉంటుంది, కానీ కోప్పడే విధంగా ఉండకూడదు. చాలాసార్లు మనం ఈ హక్కులు, ఇది నా హక్కు, ఇది నాది కాబట్టి నేను ఎటువంటి ప్రవర్తన అయినా నేను చేసి కోప్పడి తన్ని ఏది చేసైనా కూడా నాది నేను తీర్చుకోవాలని ఒకసారి మనం తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. అది తప్పు అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే బైబిల్లో మనం మన కుటుంబంలో ఎటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాం. మనం ఇప్పుడు పేరెంట్స్గా, వైఫ్గా, హస్బెండ్గా, సో మనం చెప్తూ ఉంటాం ప్రేమ ఇది సూచిస్తుంది అది సూచిస్తుంది అని. కానీ మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మన కుటుంబంలో మన వైఫ్ కానీ మన హస్బెండ్ కానీ మన పేర్లలో మన దేవుని ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నారా? ఒక ఫాదర్గా మరి నువ్వు పిల్లలకి నువ్వు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి, నువ్వు తప్పు చేయకూడదు ఇలా అని చెప్పి మనం మాట కోపడుతున్నాం అనుకోండి, మన సాక్ష్యానికి ఏం అర్థం ఉండదు. ఒక మదర్గా, ఒక వైఫ్గా, ఒక హస్బెండ్గా మనం ప్రేమ త్వరగా కోపపడదని చెప్తా మనం ఇంట్లో అటువంటి ప్రదర్శిస్తున్నాం. మనం కోపపడుతూ అరుస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మాటకి ఇంట్లో. దానివల్ల దేవుని ప్రేమ మరి పిల్లలు కానీ వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ చూడరు. మనం చెప్పిందంతా కూడా చేయకపోతే ఎందుకు పనికిరాని చెప్పింది. సో మనం అటువంటి విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీటన్నిటిలో నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే దేవుని ప్రేమ త్వరగా కోపపడదు. దేవుని ప్రేమ ఏం సూచిస్తుందంటే ఒకరిని ఆదరించే విధంగా ఉంటుంది, కానీ ఒకరిని కించపరిచే విధంగా ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా, ఒకవేళ ఎదుటివాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ తప్పు కనుక మనం దేవునికి అప్పగించుకునేదైతే దేవునికి అప్పగించుకొని వాళ్ళని మనం ప్రేమించే విధంగా ఉండాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు చేసే పని దేవుని కించపరిచే విధంగా ఉంటాయి, దేవుని నామాన్ని వాళ్ళు కించపరిచే విధంగా ఉంటే మనం అటువంటి విషయాల్లో మనం ఎదురు నిలబడి మాట్లాడాలి. కానీ మిగతా విషయాల్లో వీటిల్లో కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా కోపం రాకూడదు. చాలామంది నేను ముక్కు ఓపెనింగ్ అంటూ ఉంటారు. అది ఒక తప్పుడు పని, అదొక ఎక్స్క్యూజ్. మనం అలా అనకూడదు. రైట్. మనం దేవుని ప్రేమ కలిగిన బిడ్డలుగా దేవుడు ఎటువంటి ప్రేమను మన జీవితంలో చూపించాడో, దేవుడు మన ఏళ్ళ ఎప్పుడూ కోపపడలేదు. ఆయన మొట్టమొదట మరి నోవహు జీవితంలో ఆ యొక్క ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత ఆయన చెప్తాడు, నేను ఎప్పుడు కూడా ఐ విల్ నెవర్ డిస్ట్రాయ్ ద ఎర్త్, మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు అటువంటి కార్యం చేయను. ఆయన మనకి రెయిన్బోని ఇస్తాడు, ఇంద్రధనుసుని ఇచ్చిన ప్రామిస్కి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో యేసుక్రీస్తు జీవితం మనం చూసినట్లయితే ఆయన మన జీవితంలో ఎటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడో మనకి ఆయన జీవితం చూస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది. రెండవదిగా మనం ఈరోజు నేర్చుకునేది మొదటిది ప్రేమ త్వరగా కోప్పడదైతే, రెండవది ప్రేమ అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకొనదు. అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకొనదు. లవ్ డస్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఏ రాంగ్ డూయింగ్, రాంగ్ సఫర్డ్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. మనం చూసినట్టయితే మరి చాలామంది ఇంట్లో అకౌంటింగ్ లెక్కలు రాసుకుంటూ ఉంటారు. మనకి జీతం ఎంత వచ్చింది, మనం ఎంత ఖర్చు పడతా ఉన్నాం. మనం ఇవన్నీ ఎందుకు రాసుకుంటూ ఉంటామంటే మనం గుర్తుండటం కోసం. నెల అయిన తర్వాత మనకి ఎంత శాలరీలో ఎంత ఖర్చు పెట్టాము అని చూసుకోవడానికి మనకి ప్రతిదీ కూడా లెక్క రాసుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ వీ కెన్ మనం అందుట్లో ఇళ్ళన్నీ చూసుకోవచ్చు, మనం ఎంతెంత ఖర్చు పెట్టాం, ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాం అంటారు మనకు గుర్తుండడానికి. అలాగే మరి మన జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా ఒకళ్ళు మన వెళ్ళలేదు తప్పు చేసిన, రైట్, ఇఫ్ సంబడి హ్యాస్ డన్ సంథింగ్ టు అస్, రైట్, మనల్ని ఒకళ్ళు ఎవరన్నా బాధ పెట్టినా, కష్టపెట్టినా, తప్పుడు మాట అన్నా కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే మానవ మాతృలుగా అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. మనం ఏది మర్చిపోం. తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఎన్ని అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనం అన్నీ తీస్తాం బయటికి. నువ్వు ఆ రోజు ఇది చేసావు, ఈరోజు ఇది చేసావు, ఆ రోజు చేసావు. రైట్. ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే వాక్యము, దేవుని ప్రేమ అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకున్నదు. అంటే ఏంటంటే ఒకళ్ళు మనం ఏదో తప్పు చేసినప్పుడు కూడా మనం వాళ్ళని క్షమించామంటే మనం అపకారాన్ని మనసులో ఉంచుకోకూడదు.
మన జీవితంలో దానికి పరీక్ష ఏంటంటే, మనకి ఎప్పుడన్నా కొన్ని పరిస్థితుల్లో మనం చిట్టా కుదిస్తాం. ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి విషయాలు అవదాని తర్వాత దానివల్ల మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, మనం ఏ విషయం మర్చిపోలేదు, నాకు అన్నీ గుర్తున్నాయి అని చెప్తాం. బట్ దేవుని ప్రేమ ఏంటంటే, మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా దేవుడు మన పాపాలను ఏది ఆయన గుర్తుపెట్టుకోలేదు. ఈ వైప్డ్ అవే, ప్రతిదాన్ని మొత్తాన్ని తీసివేశాడు. రైట్. మరి మనం 2 వాక్యాలు చూస్తే ఆ విషయాలు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటాం. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం, 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం. ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరుచుకొని ఆ సమాధాన పరిచర్యను మనకు అనుగ్రహించను. అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక, చూసారు ఇక్కడ, దేవుడు మన అపరాధములు, వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక, క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరుచుకొనుచు ఆ సమాధాన వాక్యమును మాకు అప్పగించుకున్నాను. యేసుక్రీస్తు ఏం చేశాడు? దేవుడు వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక, క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరుచుకున్నాడు. హీ రికన్సైల్డ్. ఆయన మన అపకారములు మన మీద మోపితే మనం దేవుని బిడ్డలు అయ్యేవాళ్ళం కాదు. మన మీద మోపలేదు, ఆయన యేసుక్రీస్తు మీద మోపి లోకాన్ని తనతో సమాధానపరుచుకొని అన్నాడు. అంటే ఆయన మన యొక్క పాపాలన్నింటినీ కడిగి వేశాడు పూర్తిగా. గుర్తుపెట్టుకోలేదు ఏ విషయంలో కూడా మన మీద. అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనం ఎటువంటి పాపమును కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూసినట్టయితే, అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకొనొద్దు. ఎటువంటి అపకారమైనా కూడా మనం క్రైస్తవ బిడ్డలుగా ఉంటే ఒకరిని క్షమించే విధంగా ఉండాలి, ఆ అపకారాన్ని మరిచిపోయే విధంగా ఉండాలి, కానీ అపకారాన్ని మనసులో ఉంచే విధంగా ఉండకూడదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనం వాళ్ళని నిజంగా క్షమించే బిడ్డలుగా లేము. దేవుడు మనల్ని నిజంగా క్షమించకపోతే మనం ఇంకా పాపంలో ఉండేవాడు. బైబిల్లో రోమన్స్ 5:8 ఏముంటుందంటే, మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే దేవుడు తన ప్రేమను వెల్లడిపరిచాడు. ఏ విధంగా? తన కొడుకుని లోకానికి పంపించి మన కోసం తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు. అయితే రోమా 5:8 అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. ఎట్లనగా, మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను. వైల్ వీఆర్ ఎట్ సిన్నర్స్, మనం ఇంకా పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన పాప భారాన్ని మోసి మన కొరకు చనిపోయాడు. ఆయన అలా చనిపోవడం ద్వారా మన పాప విముక్తి కలిగింది. మనం కూడా ఒకరి జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఒకరిని క్షమించే విధంగా ఉండాలి, కానీ ఒకరి పాపాలను మనం గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళ అపకారాన్ని మనసులో ఉంచుకొని మనం దేవుని ప్రేమని చూపించే విధంగా ఉండాలి, కానీ చూపించకుండా ఉండకూడదు. దేవుడు మనల్ని ఎలా క్షమించాడో మనం కూడా క్షమించే వాళ్ళంగా ఉండాలి. మరి ఎఫీసీయులకు 4:32 కూడా వాక్యాన్ని చూద్దాం. ఎఫీషియల్కి 4:32 మనకి ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తా ఉన్నాడంటే, ఒకని ఎడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారం మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. ఎటువంటి స్వభావం కలిగి ఉండాలంటే, మనం క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. మనం ఒకసారి మన జీవితంలో చూస్తే, మన జీవితంలో ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచిస్తే, మన కుటుంబంలో కొంతమంది మీద మనకు ఎన్నో విషయాలు నచ్చి ఉండకపోవచ్చు. మనం అవన్నీ మనసులో గుర్తుపెట్టుకొని ఉన్నామా? మన ఫ్రెండ్స్లో కొంతమంది నచ్చకపోవచ్చు, అవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఉన్నామా? మరి మనకి ఎవరైతే శత్రువులుగా, మనం ఎవరితో మనం ఎక్కువగా సరిగ్గా మెలగమో వారి విషయాల్లో అన్ని అపకారాలు మన మనసులో ఉంచుకున్నామా? వాటన్నిటి వల్ల మనం దేవుని ప్రేమను కలిగిన బిడ్డలుగా ఉన్నాం. వాటన్నిటిని కూడా మనం క్షమించి తీసివేయాలి, మన మనసులో ఉంచుకోకూడదు. దేవుని ప్రేమ అపకారాన్ని మనసులో ఉంచుకోదు.
దేవుని ప్రేమ తొందరగా కోప్పడదు. ఈ 2 విషయాలు మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నాం. అయితే నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇంకా మిగతా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఈ 2 విషయాల ద్వారా మీ జీవితంలో ఏం నేర్చుకున్నారు? దేవుడు మీకు ఏమేమి జ్ఞాపకం తీసుకొచ్చాడు? కోప్పడే విషయం గురించి కానీ, అపకారాన్ని మనసులో ఉంచుకోవటం కానీ విషయాల గురించి దేవుడు మీకు తీసుకొచ్చిన విషయాలను బట్టి మరి మోకరించి ప్రార్థన చేసి, దేవా ఈ విషయాల్లో మరి నేను తెలిసి తెలియకుండా కొన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాను, నా స్వభావాన్ని మార్చు, అపకారాన్ని అన్నింటిని కూడా నేను నీ యొక్క సన్నిధిలో తీసివేస్తూ ఉన్నాను అని మనం ఒకసారి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మనం తప్పకుండా క్షమించి మనకి ఈ విషయాల ద్వారా కొన్ని నేర్పించి దేవుని ప్రేమను ఇతరులకు వెల్లడిపరిచే విధంగా మనల్ని వాడుకుంటాం. చిన్న ప్రార్థన. ప్రేమ నమ్మకం తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవ, మరి నీ వాక్యవాదం ద్వారా మాతో మాట్లాడేందుకు స్తోత్రములు. దేవుని ప్రేమ మా జీవితంలో ఏ విధంగా మేము మరి ఇతరులకు చూపించాలి విషయాల ద్వారా ప్రభా మీరు మాకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. దేవుని ప్రేమ త్వరగా కోపపడదు, దేవుని ప్రేమ అపకారమును మనసులో ఉంచుకున్నదు. ఈ 2 విషయాలు మేము ధ్యానించి ఉన్నాం తండ్రి. మరి ప్రభా నాకు కొన్ని విషయాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసి ఉన్నారు. అనేక మంది బిడ్డల గురించి నా హృదయంలో అనేక అపకారములు నేను మరి దాచుకొని మరి సందర్భం వచ్చినప్పుడు కూడా తండ్రి అవి తీస్తూ ఉంటాను, వాటి గురించి చదువుతూ ఉంటాను. ప్రభా క్షమించండి. మరి అదేవిధంగా కొన్ని సందర్భాల్లో మరి కోప్పడుతూ ఉంటాను. ప్రభా మరి క్షమించండి. మరి వీటన్నిటిలో నుంచి ప్రభా విముక్తి కలిగి మేము ఈ విషయాలు నేర్చుకొని మా జీవితంలో మరి తొందరగా కోప్పడే విషయాల్లో మేము సహనం కలిగి ఉండటానికి, మరి ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా మరి వారి యొక్క అపకారాలను మేము మనసులో ఉంచుకోకుండా మీరు మమ్మల్ని ఏ విధంగా క్షమించినారో మేము కూడా క్షమించి పూర్తిగా మర్చిపోవటానికి సహాయం చేయండి. ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ మా ప్రభు రక్షణ యేసుక్రీస్తునామమున అతి వినయంగా బతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Try to explain direct or indirect to person word of God will talk to them. వాళ్ళు కూడా ఈ క్రిస్టియన్స్ చంపేసారు, క్రిస్టియన్స్. కానీ దేవుడు అంటే ఇక్కడ నీ ఎనిమిదిలందరినీ కూడా నాశనం చేయాలి, శత్రువులను నాశనం చేయాలి. ఎవరైనా క్రిస్టియన్ పేరెంట్స్ మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా క్రిస్టియన్ చేశారు. తనకి ఆపర్చునిటీ లేకపోయింటే మారకపోయేవాడు కదా. తనకి ఆపర్చునిటీ వాడు కూడా డెఫినెట్లీ ఇవ్వండి ఆపర్చునిటీ. మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం వల్ల దానికి అలా అనుకుంటే చర్చిలో వాళ్ళు మర్చిపోయి వాళ్ళకి ఏం చెప్పలేదు కదా, వాళ్ళ మీద కోపం ఐ సపోర్ట్ వాళ్ళకి చెప్పి మీరు ఇలా చెయ్యొద్దు అంటే బయటలో కంప్లీట్గా కట్ చేయడం అంటే కాదు చెప్పచ్చు. వాట్ మెసేజ్ వాళ్ళు కన్వే వాళ్ళకి ఏం మెసేజ్ కన్వే చేస్తున్నారు. నేను మెసేజ్ చెప్పడం వాళ్ళు నా ఫెయిత్ని
నా ఫేత్ని డిస్టర్బ్ చేసుకుంటాను. నేను దేవుడు వెళ్ళే ఫేత్ని డిస్టర్బ్ చేసుకుంటాను. ఎక్కడియో పిచ్చి రాజకీయ లేదంటే దేవుడు పోస్ట్ ఇప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ అతను పోస్ట్ జీసస్ శిలలో పడుతుంది. అది ఎంత ఫండింగ్ ఉంటుందంటే ఇంత దుర్మార్గంగా ఉంటుంది. మిమ్మ ఆయన కాపాడుకోలేకపోతే మిమ్మల్ని కాపాడుతారా అని. దేవుడి ఉద్దేశమే చనిపోవడం. మనల్ని కాపాడడానికి ఆయన చనిపోవడం. వాడికి తెలియదు ఆ విషయం. వాడికి ఏమని చెప్తాను, నాకు ఇది నేను డిస్టర్బ్ చేసుకోవడం కన్నా దూరం పెట్టిన నయమని అట్లీస్ట్ అది కన్వే చేయాలి. ఫీల్ అవుతున్నాడు వాళ్ళని ఫ్రెండ్స్లో ఉన్నాడు. అదర్ వాళ్ళు కావచ్చు. వాళ్ళ బిలీఫ్ వేరుగా ఉంది. అన్నీ డిస్టర్బ్. Yeah, I think to Kanti's point, you take Paul's example. What he was crucifying the Christians. He was just beating the people. So it's kind of suffering to the Christians. అలాగే మనల్ని ఎవరైనా చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి దేవుని గురించి అసహ్యంగా మాట్లాడితే we get anger at him. That's a righteous anger, righteous indignation. So nothing wrong in that. నేను దాని గురించి చెప్పాను. తర్వాత అన్నీ మన డెసిషన్స్. ఇక వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనం వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడామని స్టాఫ్ లైఫ్ మనం అసలు రైచస్లీ యాంగర్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్పాను. So but my point is still we love it. Cool. So still we share the gospel. So whenever opportunity comes, we share the gospel. So what other examples like in real time? మనం అయిపోయిందా? 9:30. చాలా పెద్ద టాపిక్. We are stuck with the righteous anger. Huh? We are stuck with the righteous anger. Up to now? Then somebody is really righteously. Confused అన్నీ. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి కదా క్లారిఫికేషన్ దేవుడు వచ్చి మనకి ముందు ఇక్కడ ఓవరాల్గా వచ్చి మనం దేవుని గురించి చూస్తాం. when he gets angry, and what kind of anger he gets. We also have to have the same kind of ఒక దగ్గర anger by the things that anger God, but stay calm to action. So only righteous indignation is good. But other things also you have to bear. Okay, so I think so love does not take into account your wrong suffering. I think it almost even if What makes us angry? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లోజ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ What makes us angry from family, friends, colleagues, and I think మనం just general we discuss another discussion లో మనం హర్ట్ అయినప్పుడు మనం అనుకున్నది జరగడం అయినప్పుడే కాదు అనుకున్నది రీచ్
not meet the expectations. పిల్లలు ఏమంటావు మనిషి Did not meet the expectations. మనకు అనుకూలంగా మాట్లాడాలి. మన ఇష్టం ప్రకారం ఇంట్లో కూడా మంచి నేను చెప్పాను పాజిటివ్ అలా చేస్తారు మీరు. అందరు చేస్తారు. Did not meet the క్రాంతి అభిజీ అంటున్నాడు తర్వాత సో Okay. అడగాలనుకున్నాడు. Everybody is talking about angry. So. మీరు ఈపీని బాగుంటున్నారు we are trying to answer it. What doesn't make us angry? Probably that is the easiest way to answer. Since it is 9:35 and the weather is not really good, I think we should. కాదు నీది ప్రయత్నం వాళ్ళకి I'll get picture. Oh. I did a Telugu version of Bible study. So if you see it, and let me know how good is the Telugu. Okay. Love is not provoked. Where do we start? The table had a good discussion. Good, Kitty. Okay. You guys get ready, then others. What is the definition of provoked? Being angry. Trigger of the emotions. Pick up emotion. Yeah. So outburst. Sudden outburst. Okay? So what is righteous indignation? What is the right way to be angry? And probably it's what a lot of people are discussing based on the scriptures. God's word is when Jesus cleansed the temple, he was angered at the profaning of his father's house of worship. That's what we call righteous indignation. What do we learn from that? when something Mm-hmm. Okay. We'll come. So, Mark, we discussed a couple of things here. Righteous indignation. We transform that into a question like, can we get angry? If we get angry, then what are the situations we can get angry? That's what we discussed. So, two types are like, yes, you can get angry, or like you may get anger when someone is mistreated, not for your, but you're looking for others in a righteous way. That's first thing. Second thing is something is not according to the word of God. It's happening, then that triggers something. So for the first one, we are looking at an example, Mark 3, 4 and 5. Then when Jesus wanted to heal the man with shriveled hand, so he looks at the teachers of the law and he asks them a question, which is good? Then they remain silent. That makes Jesus angry because those guys are not showing empathy towards the person. Right.
So that first occasion where when someone is mistreated, though Jesus gets angry on them and he is deeply distressed, but the outcome is he will not do anything to them. Instead, like he healed the person. So that's one observation. And second point is when something contradicts God's word. So we discussed the same example which was given here. When people entered the God's temple, and Matthew 21:11-12. God says that he reacts there, and he says that God's temple it is for prayer, as it is written. So he refers to that law, which is broken by the people, and he gets angry. So these are the two occasions we thought which can come under righteous indignation, not personal things. Right. This is the anger that can be justified. It's okay. It's always okay. So I have a feeling we are missing a point here. What is love is not provoked means? Sudden outburst of anger. It's not being angry. I agree with all the. I think being angry, it's a whole different. Be angry but do not sin. Right? There are a lot of times. I think there is one form. I think this is like next level. Outburst, like sudden outburst of anger. Right? That's the context here. So if we have to define love does not demonstrate anger, I think that is a different, I think that we still can discuss. I think that's a different dimension than love is not provoked. It is like you don't react with a sudden outburst of. We don't normally see it in this culture, but in India we see it once in a while. We all be angry, there is no doubt about that. But that's not same as being provoked. So I think, and the angry discussion, let's keep that. I think that's something we can definitely discuss. But let's also discuss, let's discuss this one, because this is bad. That is not, I'm not saying that is not bad. That is manageable, because there are certain times when our kids do mistake, we get angry. There is nothing wrong. It's righteous. Like Sandeep said, like Sister said. But sudden outburst of emotion, when somebody says something like in 0 to 6 seconds, 60 miles per hour kind of anger, you get it. That's what you are talking about. So that's what Jesus, as soon as he entered, he was like, right? So that kind of outburst. I mean, the outburst can be in a second or can be in a minute, right? Because some people has the control to certain level. After that, they will explore like that's also. So yeah, the word sudden being used here, sudden outburst of emotion or action. If they are keeping it, and suddenly outburst, it's still sudden outburst. But all of a sudden you realize it was bad. Versus like last 1 hour he has been shouting, and then next hour he is in the next level. Right? So the way Jesus entered into the court, he realized everything was bad, and his anger was next level. He's throwing stuff out, which he has never done before. Right? So when is that appropriate? When is getting that kind of emotion is appropriate? Is probably the question. మనకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి ఎమోషన్ ఉండొచ్చు. A sudden reaction, like you react to the situation. So according to the study, whatever that we done from this material, we can be outburst only if it is a righteous. So whatever makes God's angry, that's probably a better way to look at it. We should react to it. So we enter to the church and something bad is happening here. Like we know this is God's house of prayer, but we are seeing something wrong. We should go and stand for it.
We should not just be quiet. Right? In the name of God, somebody is misusing God's, even gifts or God. So when Paul wrote this letter to Corinthians, you remember is it in Corinthians? He said, "I will come with stick." Did he say that? Next time, yeah, next time. So that is next level. It's not just being angry. It is like, I'll come and see you when I come next time. So that is a next level. That is an outburst. Right? Whatever makes God angry, we have the same right. That's righteous. But everything else is carnal, is flesh. Isn't it in the Galatians 5? The outburst of anger is one of the acts of flesh. Can somebody look into that? Galatians 5. There is a clear word outburst of anger in that list. Actually, Galatians 5. It should be somewhere in 22. ఉందా వర్డ్ విగ్రహాలను విచారణ ద్వేషములు కలహము మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు which verse is that? 5:21 21, okay. So 20 చూడండి 20. Outbursts of anger. It is here 20, English. Strife, jealousy, outburst of anger. That's an act of flesh. Right? So, a lot of people get away with this, saying that I have a short temper. They'll tell it up front, like, so that you would know. Doesn't make any, it's not an excuse. It doesn't say that's God's law. Right? You don't define God's law by saying I have this problem. No question. Yes. If somebody is hating the God Yeah. and we don't like it, how we need to react to that? How do we treat them? How we need to treat them? So, for example, Jesus Christ, they were saying things, hurling things when he was taken to court, right? Bad things. If you are Christ, save yourself. They were literally, you think like Jesus is man and Jesus is God at the same time. They were hating, literally, like you and I normally see. What did he do? He entrusted himself to him, or the Bible, to God, who judges righteously. So our option is, we can explain him, why are you saying things like that? Trust me, at that time God will lead you through His Spirit. In the moment, you know it's not going anywhere, be quiet. So you cannot explain a blind man. నశించిన వారికి సిలువను గూర్చిన వార్త, it looks foolishness for those people. So no matter what you say, it's not going to make any difference. But God will also guide you. That's what He said to Paul. You go and stand, I will give you the words to speak before the king in the testimony, right? And he was about to say. So when God takes us to those places, He will also give us the wisdom either to stand for it or to be quiet. So Jesus, we always should look at what Jesus did. There is only one time Jesus spoke something in that whole crucifixion trial. Where was that? As you say. No, during the trial. There was one time He spoke. Many places He didn't say anything. మీరేం చేస్తున్నారు? మీరు అన్నట్టు That is what, who's that? Pilate? Pilate. As you said, right? Okay, sorry. I couldn't read that. If you are the king of Jews, speak and as you said something. That's the only time He said something. The other times He just kept quiet. Right? So we should always look at what Jesus did. Right? It doesn't justify us for go and be angry on others. మరి కీర్తనలు ఒకటి వచనం యెహోవా నిన్ను ద్వేషించే వారిని నేను ద్వేషించుచున్నాను కదా, నీ మీద లేచి వారిని నేను అసహించుకున్నాను కదా. మరి దీనికి కాంట్రడిక్షన్ ఎవరున్నారు అన్నమాట? కీర్తనల్లో డేవిడ్ రాసింది. ఏ ఉద్దేశం అంటే ఇప్పుడు there are people who hated
Yeah. God at the time, Mhm. and he hated them Yeah. because I don't know what is exactly the context, but always David comes back and say, I trusted you as well. Right? I don't think he hated in a way that he killed Saul. It is a lot of times in Psalms he expresses his angst. Right? I was reading today Psalm 13. How long, O Lord, should I wait for you? How long? My adversaries are, claiming success. They are happy, and then towards the end says, "But I trust you." So I think we should look at a lot of times the psalmist explain how you can be open to God. Right? This is my feeling. I hate those people how they are looking good and having everything, but I'm suffering here. Maybe it's in this way. First expressing his feelings, then surrounding to the God. Exactly, surrenders. That's usually most of the time. But that's good to see those things, but you see in the context of it. Other questions on that? Does it make sense? What are you saying? Still, I couldn't understand one thing. How first is the thing that getting angry, or expressing that anger without thinking, or keeping that anger? What is the question? I understand the last part question. No, my thing is, so love is not mean. Is that getting angry and expressing our anger without thinking? Boris means that's all right. Okay, in third case, I'm angry, I'm not expressing, but I'm still keeping. It's not Boris thing. I think this is the first part. Not being angry is not provoked, but a sudden outburst means you act. Yeah, you come out, you express it, but in a bad way. And we all get angry, but we don't express like that. But here it is like like Jesus. That's perfect example. His expression of anger is he toppled the tables. He was wild, kicking people out of the place. That is the expression. That kind of expression. Right? People come and sometimes into our family rooms and they talk crazy stuff. In India, you see that all the time. They don't care who's there. So that is an outburst. We accept that in our family, so they are like that. Make sense? Are we on the right track? So that is the outburst. That's why we have the example of Jesus Christ. What he has done is a perfect example to match. The outburst is the outcome of it, Out of anger. after being provoked, right? So love is not provoked is in the first place, you're not becoming angry. No matter what's happening to you, no matter the things that are happening, like personal things or getting offended, you're not becoming angry. Isn't that what? Yeah, that is the next few places, that's what we are telling. So once we get to Christ as our example, first of all, your attitude towards others. How do we even get to that place? Why do we even get angry? We sometimes feel justified. That's my right. Right now we have all the examples. You think you are right, they are wrong. That's why you get you start building it up. Right? Sometimes the others are taking our credit. I have done all the work, but he's taking all the credit and talking about it. And you can't take that, you keep building it up. So to your point, how things happen in our life even to get that point. If you accept all of them, you don't even get, in the first place, you don't even upset for the situation. Forget about the outburst. Right? So, we looked at Christ as our example here. That is a memory verse today. While being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. Right? Then the next paragraph talks about when we get angry when another person gains a privilege or recognition we want for ourselves, because it is our right.
So, getting angry is not a bad thing in my view, because you have that conscience built in. But you have to justify, would Jesus do the same in that scenario? Will this make Jesus angry? In scriptures it says, discipline your children with the rod. Right? That's righteous anger, because you're disciplining them so that their life will be righteous in the future. Bible says our Father disciplines the children He loves. Right? It's a correction. Right? It's coming out of, okay, you've done something wrong and you have consequences for that. We give timeouts, right, for kids. That's righteous anger. But when we love others, right, we do that in a way which is gentle, but not to provoke, not to make one act like what we are talking about. Right, for their own self-interest, for their own self-centeredness, to justify their anger, all that stuff. Do you agree? Sunita is not convinced. Yeah. Okay. We looked at Cain and Abel's example. Yeah. The right, having the right. Cain, exactly that's what he felt. He didn't like the way that God liked Abel's offering and not his. So he was angry. God asks him, why are you angry? Why your countenance falls? And then, so what you are doing with that anger, that's the thing, you have to look at. So what did Cain do? He was angry and then he went and killed his brother. What did Jonah do? Jonah went the other way and And what did God say to him? Do you have a right to be angry? yeah. I mean, he was angry that God is saving those people. Exactly. And also Sylvie showed one verse, which is, do not sin in your anger. Yeah, be angry but do not sin. Be angry but do not sin. And then we looked at James 1:19-20. I don't have that. James 1:19. This you know, my loved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God. What makes you angry? Uncontrollable anger. That's the question for ourselves. What makes us? It's not so much we express outburst of anger, but we react. Right? How we react. In a way that we justify. Right? So, that's something you can examine. If you ask your friends, families, what will they tell about your anger? Right? If you ask Sharon, what makes Sam ticked off? Or if you ask Sunita, what makes me ticked off? That's real. It's not how much, we can all justify how we think. But if you ask others, call your parents and ask, Mom and Dad, what, based on you have seen all my life, what makes me angry? Ask your kids. Right? If you ask Sharon else, they'll tell you what makes me angry. So, I think that's a good examination, right? That's a way to look into ourselves. We always think that we don't do all the bad things, we are righteous, that's not the point, There are always subtle things, small things. That's how Satan works in our lives. He will keep the small things in our lives so that we will never be close to God. I mean, one small thing that I wanted to tell you,
getting angry is a generic thing, but here getting provoked. Provoke means intentionally instigating someone to get react, to get to what you call రెచ్చగొట్టం అంటాం కదా. సో కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టేటట్టుగా మాట్లాడితే దానికి రియాక్ట్ అవ్వడం మీద దాని గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. త్వరగా కోపపడదు అని తెలుగు. That is, you are provoking somebody. What you said was, you are provoking others to become angry. So love is not provoke this, I mean just the opposite. రియాక్షన్ ఐ మీన్ లైక్ సే సమ్మన్ అదర్ లో నేను ఇప్పుడు రెచ్చగొడితే వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి కదా. అప్పుడు వాళ్ళకి లవ్ ఉంటే వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వరు. అది ప్రొవోక్డ్. ఇఫ్ యు ప్రొవోక్, సో డోంట్ ప్రొవోక్ అదర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. దిస్ ఈస్ సేయింగ్ మనకి లవ్ ఈస్ నాట్ ప్రొవోక్డ్. You don't get that kind of outburst even somebody if anything happens. So this is for us. So ప్రొవోక్డ్ అంటే సంబడి మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టినట్టే కదా. Yeah. రెచ్చగొడితే ఐ మీన్ యూ షుడ్ నాట్ రియాక్ట్, అంతే కదా. First you shouldn't get angry like just in a snap అది. త్వరగా కోపపడదు అన్నది కదా. ఓకే, తెలుగులో క్లియర్ గా ఎఫిషియన్సీ. త్వరగా కోపపడకూడదు, కొంచెం ఆగి అంటే త్వరగా కాకుండా ఐ మీన్ అట్లా ప్రొవోక్ చేసినప్పుడు నీకు లవ్ ఉంటే నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వండి. అది మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాను. And reacting మళ్ళీ అగైన్ యూ నో హౌ యూ రియాక్ట్, రైట్? రియాక్ట్ అనే వర్డ్ కంటే కూడా యాంగర్, ప్రొవోకింగ్ ఈస్ లైక్ యూ are not provoked, Sadish. Anything happens, you don't express the outburst of anger. సో తప్పు జరుగుతుంది అనుకోండి, కోపం రావడం కరెక్టా కదా? ఓకే వచ్చింది దాన్ని How do you deal with it is యా అవుట్ బస్ట్ అంటే ఏ విధంగా ఇప్పుడు సపోజ్ stop. That's outburst. ఐ అండర్స్టాండ్ అదొక్కటే I కాదు. enter into the room, they are doing something totally bad, like never seen before. Right? I had instances that everything broke loose. Adi not good. ఓకే ఐ టెల్ యూ వాట్. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అవుట్ బస్టింగ్ అంటే గట్టిగా అరవటం, ఏదన్నా బదులు కొట్టడం, లేకపోతే ఇంకేదైనా చేయడం అనుకోండి. లెట్స్ సే సారీ దట్స్ ఓకే. You are provoking him. She is not reacting. I mean, yeah. So that is one way of expressing our anger or like something. So maybe that is not leading other person to take it heartbreak చేసే అని లేదనుకోండి. అంటే నేను ఎలా చెప్తాను, ఇప్పుడు అదే కోపం మనలో ఉంది, దాచుకుంటున్నాం. సడన్గా ఒకరోజు ఒక చిన్న మాట అన్నాం అనుకోండి, మన చివుక్ అనే మాట అన్నాం అనుకోండి, దాని ఇంపాక్ట్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. అంటే గోడ బదులు కొట్టినప్పుడు రానుకో అంత బాధ మాటలు వస్తుంది. సో అలానే మాటలు ఏంటి, అది అవుట్ బస్ట్ కాదా? So first of all, if you keep things within yourself without reconciling, you will get to that state. That's the next part. Love does not take things second. So I think they all come together. If you take in one side, you are right. If you keep doing it, you are justified because I have been bearing with this guy for a long time and it's the time. I'm going to take it on. This manager is screwing me all my life. I'm done with him. I'm going to do it. That's common because we have never reconciled that. So the perfection of God's love, it's not just one. It's all like, love is patient. That means you have to be patient with that person, no matter what is he giving in your life. Then you have to not keep the account of wrongdoings in your life. So when you do all these things, then you will not do this kind of. That's the point. But when you get it, it will be righteous. Righteous. That's the other side. So let's look at the other one. Love does not take into account wrong suffered. What does it say in Telugu? అది ఇప్పుడే ట్రాన్స్లేట్ చేసి అపకారమును మనసులో. It does not take into account wrong doing.
talk about that one. We can talk all night here. Right? So it's a very good analogy here. You know, we do bookkeeping. I don't know how many of you track your expenses. Some people do that, right? I did that for the first 5-7 years. Then I never did again. So you track all the expenses every day towards the month that you can see with you. Right? I've done for years and I love it. And the reason you do it so that you remember what you have spent, where the money is going. End of the year, you know there won't be much money in the bank, but you want to know at least know where the money went. Right? That's when you go back and say, oh, okay, this is what happened. So that's the analogy they have used, the bookkeeping term. So if you take the same example, the same Greek word used in New Testament, saying that people who keep the records of wrong ways, keep counting the wrong ways. What's the problem with that? So something happened in the house. You know, we don't usually the things will seems like resolved, but a month after the thing will come up. Right? I remember the day this happened. This is the second time. This is the third time. That's exactly right. So you're keeping the count. What's wrong with that? It might turn into hatred. అది hatred లా convert అవుతుంది. Hatred. Okay. ఎక్కువ కాలం అలా పెట్టు. It's kind of results of unforgiveness. Yeah. So it's a result of. So you never dealt with it. So that means that the grudge kept it. You never resolved it. You never reconciled it. Right? Then the problem is that's an act of flesh. Right? That's where the flesh is weak. That's one of the acts of flesh in Galatians 5. So if you keep holding up, what happens? Then you keep accumulating it. So then we look at Jesus Christ. What did he do in our lives? Right? We have done so many things. Not even one is righteous in this Bible. Right? Not even one, Romans 2 or 3. We all have done things. But did he count all those things against us? Right? He did not. Look at Ephesians 4:32. Or 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians 5. Namely, that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them. You see that? He's not counting the trespasses against them, but rather reconciling the world to himself through Christ. When that happened, he wiped away all our sins. As far as the east is the west, that's what the Bible says, I don't count your sins anymore. So, it's forgiven means it's forgotten as well, completely. There is no record of it. Right? So, because of that reconciliation, we are righteous. So now, when God says, love others as I have loved you, forgive others as I have forgiven you, He is telling we ought to do the same thing. The act of flesh, keeping the grudge in you, that's a sin. Right? So first of all, when you count the wrongdoing of your family member or your kid or anything, it is hard one, I'll tell you. Of all things I've read, this one is hard. This is an act of flesh, and we love. You don't work on storing those things. They are natural. For some reason, we remember things. Right? Chitta vippestar sir godav vachindante like things will open up from years and years and years. She's looking. అది ఆడవాళ్ళ ఆయుధం. No, we have both sides to show. So, Hebrews 8:12. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. No more, yeah.
Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Why we can't forgive others in a way that we forget? What's the problem? It hurts so badly that it's not easy to. Even I'm trying to forget one person from a long years, and in one of my beloved one. But he just treated me. Every time I try to forget, but the heart is just taking out that I'm not able. Yeah, it hurts so badly that it won't go away that easy. What can we do to overcome that? I think we can just always remember what God did. We have done a lot more than anybody else can. No, just now I realized when I was reading, let's give them back first thing about sorry. I read somewhere that, yeah, this one. He kept entrusting himself to him who judges righteous. Because I can't take anything out of his anger and not forgive him. But if I give it to maybe who judges actually righteousness, maybe we have to convince ourselves that we are hurted, but God will judge that on us. So Romans 12 says that revenge is mine. Leave it to me. It's not yours. So sometimes it was so bad, it hurts so bad. So to your point, unless we give it to God, we are going to keep it. See, cast all your burdens upon me means you have to take it and give it to God. Unless you cast it, it's not going to lighten your heart. So the process of lifting your heart, whatever is in your heart, and giving it to God. Lord, I was hurt deeply because of this person did this to me. First thing, you can try to reconcile with that person. Often, there is something wrong from our side. We expect that person to realize. But that's where it gets even worse. So we want to go there and reconcile in a way that person accepts and or apologizes. Like we wanted to see some kind of acceptance from that sinner. It's not going to happen actually, but you want to do that. So you're kind of waiting on that. I hope one day he'll realize, what he did to me. He's going to admit. He's going to apologize. That will keep us that holding pattern. It's not going to happen. You are keeping it. They are not doing it. Rather, give it to God. Let God work in that person. If he ever comes and reconciles, you are always there anyway. You are not going to reject that person. But unless we deal with God, that's what David did in 51, Psalm 51. What did he say? Blot out my transgressions. Can somebody read that? Psalm 51. When you go home, read this one. This is a wonderful psalm. He says, be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Psalm 51, verse 1 and 2. Psalm 51, verse 1 and 2. దేవ నీ కృప చొప్పున నన్ను కరుణింపుము నీ వాత్సల్య బాహుల్యము చొప్పున నా అతిక్రమమును తుడిచివేయు నా దోషము పోవునట్లుగా నన్ను బాగుగా కడుగుము నా పాపము పోవునట్లు నన్ను పవిత్రపరచు. See, we have to realize, keeping inside our heart, we are sinning too. Often we don't think that is the case. Often the person is wrong, we think we are fine. We have the same responsibility to go to God and say, cleanse me. Create in me a clean heart. This is chapter 1. Create in me a clean heart and renew a steadfast spirit. Beautiful psalm, this one. You can memorize it. So, we have to blot it out. We have to go and God, ask for forgiveness, cleanse it, give it to God. Lord, I can't take it.
Please. But otherwise, you can always see God's example on the cross. When people were As I'm walking down the street, down the street, down the street, up and tell any wrong close to them. Just ask God. away we go, away we go, away we go. If you take the Stephen's example, same as Jesus Christ, when he was stoned, he just asked the Father. Even then, if we go through such kind of sufferings or if we go through such kind of things, just always remembering God's example is will give us a relief. At the same time, asking Holy Spirit God to act same as Stephen acted. Right? So forgiving is most important because without forgiving you are not here because God forgave us. So if we are not forgiving others, whatever they have done to us, if we are not forgiving others, then there is no point in the forgiveness that we receive from God. The thing is, we have to stay the course. We have to do it. It may not happen over a day. We try and it didn't happen. You still didn't have peace. Keep doing it until you overcome that. You have to stay the course. You have to ask God, Lord, give me the words. Pray and fast and pray. Whatever you need to do until you get over that. Right? Satan will try his best to keep it in your heart. Right? That's a battle between the flesh and the spirit. So examine your hearts. Things came to my mind. I was sitting in that room and doing the Telugu Bible study. God brought some things to me, right? And probably true for you. So the thing when God convicts, surrender. Lord, I'm sorry. Done it. Name it, everything, and surrender to Him. Give it to Him. Blot out. Clean it up. Right. Now you can imagine when you learn all these things, how bad we are. And we think we are okay. But that's what it says. The closer we come to God, we see ourselves in His mirror and we can see the darkness. We can see how dark we are, how bad our life is. Right? That's why as we draw closer to God, He will draw closer to us. That means we can see ourselves in Him. And more we realize how sinful we are. And how much grace, His grace and His forgiveness is important to our lives. So, these 15 qualities of love, I think we should really, really memorize, apply everything now. Okay? I'll close the word of prayer. Prophet longest your hands up. Dear Lord, what a wonderful lesson today that we learned. Lord, talking about love is not provoked. Love does not take into account the wrong suffered, wrongdoing. Lord, we learn so many things you have convicted in our hearts. By bringing the people, by bringing situations in our lives, in my life. Lord, I pray that we will take time to reconcile with you. We take time to, Lord, forgive others like you have forgiven us. We take time to reconcile, being in your presence. We thank you and we praise you. Lord, thank you for this time, despite this weather. Lord, you have given us the heart to come and spend time here. Lord, we thank you and we praise you for that. We take all of us home safely. Prepare the brothers for door-to-door ministry tomorrow. Lord, prepare for the elders meeting tomorrow. Lord, all the things we are planning to do over the weekend, Lord, be with us and guide us. We thank you, Lord, and we praise you. We remember Emmy at this time. We thank you for whatever medical provision you have given to him today, that he could be able to read. And Lord, we thank you and we praise you. We pray that as they're going to meet a few other families who are going through a similar situation, Lord, give them the guidance they need. More importantly, the healing. Lord Jesus, there is nothing impossible to you. Please help him. Lord, please help other families who have been going through difficult times. We thank you and we praise you for miracle in Sharon's life.
Maybe Srinike received his H1 just a couple of days before its expiration. Lord, his labor permit. Lord, we thank you for giving Nisi his Lord approval. All the things we have been waiting for, we faithfully entrust you in you that you will do it because you are faithful, God. We thank you, and we praise you, God. We commit the rest of the night into your hands. In Jesus' name I pray. Amen. లోకమును ప్రేమించెను అందరిని రక్షించెను లోకమును ప్రేమించెను అద్భుత ప్రేమ ఇదే పాపములను కప్పెను అద్భుత ప్రేమ ఇదే పాపములను కప్పెను ప్రేమ గల ప్రభువా ప్రేమయయున్నావయ్యా ప్రేమ గల ప్రభువా. Praise the Lord.